weeri koor bi alhamdulilah egg nañ ci digga bi fu mu nekk nii di ñaan yàlla rek yàlla gën ñu see jàppale gunge ñu si ñu jeexal ko yëpp si alhamdulilahi rabil alamin comme niñ ko baaxoo di defee rek saa yu nekk waaw waxtaani sëy la waaw xam nañ géej nañoo ñëw waaye nag xel mi yëpp a ngi fi géej nañoo waxtaan ak yéen waaye xam ngeen weeri koor bi noonu ko teew taajoo la te xam ngeen ne ñëwaw nga koor noonu loolu am na lu jégaluwaat rek yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon xaar programme bi all the time gisu leen programme bi waaw ba ci tey rek moo tax mënuñ leen a ñàkk a jox dara moo tax tey ñu ñëw fii pour waxtaan ak yéen waxtaan bi nag ni mu tegoo mooy dañoo waxtaan mbirim góor ñi nga xam ne ñoom foog nañ ne war pour dimbale jigéen ci biir waañ wala si njabootam lépp loo xam ne demee na ci wàllum kër ndax góor war na see jàppale jigéenam dooleel ko jàppale ko daal parce que dem nañ ba nga xam ne am na góor ñoo xam ne pour ñu jàppale seen jabar yi sax bañuñ ko bugga nañ ko def bañuñ ko waaye nag suñ ko defee surrounding bi di nga gis nit ñi di leen ooyee tur yoo xam ne maara day taale ñi di leen wax ne yéen ay góor jigéen ngeen o ñu naan leen lii di yëfi góor te gis ngeen ne soo leen gëstoo si alxuraan bu baax a baax a baax a baax ndax sëy defe naa lu nekk suñ ko tegee ñu delloo ko ci suñ borom bi rek te ñu topp yoon bi rek defe naa duñu réer te gis nañ suñ yonente bu teera bi salallahu alayhi wa sallam ñim daan dundee ak jabaram yi rafet na lool seela na macha allah te jàppale na leen yërëm na leen te ñun suñ demee ba oye suñ bopp jullit foog naa war nañoo roy ci yonente gu ndax suñ demee si jaaka yi si kër yeeg fu ne suñuy tuubal nit sax muy jóge si beneen diine di dugg si diine islam liñ ko lee tuub bi yëpp dem na ñëw na di nga gëm ne yàlla mooy buur yàlla moom kese nga julli si yàlla julli si yonent bi tuub bi defe naa loolu rek la waa ci lu ma jot a xam foog naa loolu rek la julli ci yàlla ak yonente bu tedda bi sallallahu alayhi wa sallam nga daal di dugg si yoonu islam nga am gëm-gëm teg leen ndax yonente bi dafa nekk yonente boo xam ne macha allah fi ko yàlla teg macha allah ñu ñaan rek waaw ndax xam nga rek mooy loolu so loolu lañ bëgg a waxtaanee tey waaw nday góor ñi nañ free up ubbi seen xol yi nekka seen jabar yi beena jàppale leen bu baax a baax a baax a baax a baax jigéen du mbaam jigéen du koo xam ne danga ko war a use 24/7 nit la daf day soona dafa nit pour noppaleku dafa nit ndimbal surtout su demee ba njaboot wóor ko daf day métti lu baree baree bari dem na ba nga xam ne ñàkk dimbale boobu noonu dem na ba nga xam ne am na ñi nga xam ne sax seen doom yi dinañ si jotal laka suñoo tooga ñi tàngal ndox teg ko bala ñoo sotti xale bi ñëw raam ñëw ci ndox bi tuur seen kaw accident yooyu yëpp dañ ko dee gis ñàkk am ku leen di dimbale moo dee waral loolu ndax fi yaay di toogee doom buy raam doom bu ndaw waru faa nekka ak si safara moo fa nekka ak bagage yu tànga yu am coolo waaye yooyu yëpp soo gisee muy am ñàkk am ku laa dimbale ndax am nañ xale ak yaayam surtout xale yuy nampa ñuy raam ñu fer eer dañ de bugg a nekk seen weti yaay saa yu nekk xale nag xamut ndax fii def tàng wala tàngu te waañ def tàng xale xamut xale fu ko rool rek la dee dem su rafetlu nañ ko soo mënta dimbale jigéen bi ci tooga sax nga dimbale ko ci téye njaboot bi nga mun koo demal marché nga dem soppinal ko mu tegsal la yëpp whatsapp lan la bëgg nga jënda nga jëndal ko yëpp nga indi ko nga contribute at least nee na ñaari loxo mooy takka si bay ñaari loxo mooy takka seet àdduna nii la nag nit ku fonka jigéen fonka sa yaay am na jigéen na la jur dimbale jigéen doo ci ruus dara ndax sa jabar la yaa ko teg te li moo togga noonu yow la koo toggal yow sa njaboot gi so nañ leen bàyyi suñ xel bu baax delloo si suñ xel jàppale njaboot bi xam nga jàppale jigéen daal jigéen lu ñu war a jàppale la ndax jigéen ku ko jàppale rek yow jàppale nga àdduna lépp 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 ambadiŋol kaccaa mbaɗin fo kan bi na kaccaa mbalala nin ka wolom ke min ye lon ko pour ke la musol makoy ak ke ku bayati musol makoy dimmutula anin ke makoy wañoto ak ke ku balti ka jere komin
ke wudi yalom comme mus yalom ke manyando kala musule nyanta kala to nyalom musole sa ke no ay correct 100% bande ni na muso basire yaje ko tonya na muso ba dewre ni anda ba wanyo nin ko na ba tabiro nin ke kan intara kara do mo ni sama ko no ka dimo motai ya motai ni sama ko no tabiro la ifana ifendo ke ni sa tabiro tariyandi ya ma ko ni sama ko no kata maske ko ndugo kai kana fina manke ko jawti tatunko ninko ma kila nyima no kanna sallallahu alaihi wasallam ngaje ko nala musul banyamin no akima ko ene dum kila masha Allah kita multi yalon ko ata kisya kan tabi ko sani tar ko islam dino ko bula ko no kan ni ko bula mo no kai ko bula sin no da no kan na ta fa min da min ne tani wanyama basai ni wo ma fan cikandi aya fan jindi aya la muso ma koy o te ni yalon ko ite bate duma muna batinna ite be fan yakandira foy ko ite wakala yalon futu wo sai nin ko futu wo biya futu wo yamme in kana nyo jibe na ko be la islamo kan pasini murunta islamo kan doron funo fen sulata abije ba be jela je ni kon tanyin gal muru ya jibe fo kila ala balu to karu kila ala balu be to sallallahu alaihi wasallam ala balu be masakari ne kabri lumina adunta ba kono kono be sakata fo lumina bot dunya kono to sai fe mo fe yeti jakal ila balu to ni murunta kila sallallahu alaihi wasallam la tariko to yala kol jibe iba ku jama jela je ni yalon ko ibe fan suma nani wo iba lonna ko islamu man balangala isa keno assalamu alaikum warahmatullahi وعليكم السلام. Muhammad Silla يا مبارك سكوتنا. Mbijang. Welcome الحمد to the لله. show. Thank you very much. Okay. Coming yantere nga kumasi nyala manim foka wolam kila makoy ro musola fanno la pour tabiru Okay. dimba Okay. suko ko katun ko sai mo Okay. jaman neto ate yela muso kano pour ka makoy Mhm. aka ke Mhm. problem mol ke je Mhm. nyami ka fo ite mo ke wudele di ñi manke ke Mhm. yaati ñi Mhm. yaati ñi tendin Mhm. tendin ten andu sai nin ko nga islamo to jibe islamo ya la Mhm. nyami ni kontel mo muslimo lati andu ni mo Mhm. muslimo to ñanta ala la le yebula ala kilal to jam pour nga kilala ko jibe nga bulano ka Sallallahu alaihi wasallam. Mhm. yo sai ambe ñinin kala sai te mo na soto pour kadi mbadi ngol lo karol بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بأتلا تنتلا سبحانه وتعالى بكيسون نمو دانا النبي موين من كتا كيلاتي صلى الله عليه وسلم بكونتن فتن لنا لنتنبام ستوديو كونو من be jiya jan mbe kontindo ftande la jibril fanal mumi bema ba fulal mumi be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ramadan mubarak aywa wakola je mbalu se kanyin karo kamen na kuma da bake kila sallallahu alaihi wasallam atalla subhanahu wa ta'ala ayenen dalin qur'ano kono kila la koto kafunye ko لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ako kila la kuwoto sallallahu alaihi wasallam ako misilmol ya kanya nyimma benye kila la kuwoto sallallahu alaihi wasallam katun ko kila man fentu na balwo kono na dino kono na al adu kulto na kukundin fa gaitande amantulla kila sallallahu alaihi wasallam kila ra ko mun fo fenene tuje amman me yitande amantulla woto nimbe nyinya la baba ke kalon kila tatandun kabalu nyadi ala sahabal tatandun kabalu nyadi soko natata ka musolu makoy kuulu la min beden din do ko do la ko tabirol be nyame anim programme ko ten be nyame yo comme kata nyinin karoto raytande nyame
kila sallallahu alaihi wasallam ayamarlo ke baba ke musolla kolla misil molu nyanta kabal fawo soto o kelu nyanta kabal fawo soto musoli kila sallallahu alaihi wasallam ayamarlo ka kola bari yo bari nyinin karobe dana wala musolu katari do kol men ke kan do ko nin e kam farlo lam ban fonda manke kan farloti o wajibu lam ba o manke wajiboti ngame fonda mu nyinin karoti ni nga fahamno na resi ma ko no nyinin karola ko ngame folo mu ba musolu ila yanda nyinin karol di wolam islamu ya nyam comme pour ko ma koy tu kono do kol kata ko di do tu kono do ko pour ko ila mu to ma koy da islamu ya nyam kadna fas taje nyam wolam ima abarka abarka bake nin kumata babake ila nyinin karo nin kumata babake comme hadisol to ba misil molu kuol men bembulla nkanna dino kuolta damen nen alhalu na kokuni na dino le na ran konsanne na dino la karola wala mun kabula qur'anul noma anin kila rasulullah no sallallahu alaihi wasallam yo bari nimmanna futuo anala luwal le nata anala shartol le nata comme anata kila la hadisul kon nyamen sallallahu alaihi wasallam anata qur'ano kon nyamen futo mu kulel men ngalon ko kumata baba na manke kul fem be kumati bari musafo fenna mu men ngalon ko akumata baba ke islam o dino nin konona woto futu ke anin futu muso abi nyinya la bake igalon mu kan wajiboti anin mu kul men ngalon ko inte kan wajiboti nun kumata bake pour futu ke nin futu musolu e rollon akema koy menna ka atala la hakolon anan ka kila la sunnolon sallallahu alaihi wasallam akema koy no menna wala mu isi futu samba futu nyanta ka samba nyamen comme Allah yamarlo kala nyamen anin kila yamarlo kala nyamen sallallahu alaihi wasallam parce que futu man na nyo torona yo comme kumo su jandi la merla dol programme fonko modul fanan kaftama comme ba fenke ka kumo su jandi bajela nsi kumo dino dol fanan na nyamen islamo kono nimman sabati hadisa kilin kono la o nimman dalila kilinte nala je men ngai tande ko kafu ko muso wajibol ma kan farlol ma kan anyanta ka dokul comme telanding dokul men e fo jama beje kafu ko am muso ka wajibol comme kurol be nyamen tabirol be nyamen pasirol be nyamen ani doku ko tangel men manke wolti pro ka dalila kilin nati dalilo menga lonko dalila senu nomu hadisoto kafo ko menga yitande ko ni mumuso kam farko o wajibolom yo niaje mbafo kan menin yitande kanten musolu kul bejele menga lonko muso kan wajibol tala futubu kono namo kulke abe alale soso kan anin kila sallallahu alaihi wasallam anabe junubo sotlaje askaye kunna gwa saboti yo menin nyin karol menke kam fo ni muso mawo dokul ke anyanta ka ko molbe ni mem fo kan ka mo dokul ke fo muso na be junubo sotla la ban killing fo altala ba konti bola la ban al qiyamo sinin abe kala kunna gwa saboti ba yo ninam koti ko men ngalon ko lafta ka seniyandi yo comme ngafa nyamen lonnalu iwa lonnal man kamben nin dingirato birin kila la wato la sallallahu alaihi wasallam ko kana bula meni wato menna lonnal talafulati doli aje ko muso ni maka wajibolati aya kela bun kono aje khinmandi comme ala doku ala juti menda kela bun kono nil fanam bejele comme forcer le mu anyanta lo la katabiroke ka dindingil ke topoto ka bumu kono ke fita ka dulalu ke seniyandi
wali mo lonna dole yake muso kan wajibol kom ala futuo ma kan wajibo tinyami lonna dolbe je wala aytande ko hanide ninte muso kan wajiboti ni muso men sanin lo nonin do kolula ka ke comme ngafo nyamen ka ke ma koy suo kono do kolula naya mus men sa keno alhamdulillah rabbil alamin barnama keno fanan amanke kel kan amanke muso kan farlot yo dalilo men ngakena ka kumo sutandi aisha radiyallahu ta'ala anha anim fatima kila di muso sallallahu alaihi wasallam afuduta kila do maliyen men keta ali bin abi talib ali bin abi talib ala musolo mu kila di musoti men keta fatima titi radiyallahu ta'ala anha fatima ta anan complainta kata kila ya sallallahu alaihi wasallam men keta famati ako kila yanko lefta pour yemma ko yemodo dinna membe mako ila doku la nabu kono comme kambindano di mo la nyame akayen because doku sembo wartan kambakele yo anato complaino dia afama la men kedi kila sallallahu alaihi wasallam bari aman kila tarji ay jumal tarji ayana ndim mal tarji aisha radhiyallahu ta'ala anha anada complaino nim beta ayafa aisha tin wala nyama kila nata sallallahu alaihi wasallam anata aisha tara bungo kono la aisha kayen ko yidi muso fote koma men keda fatimati abe men complain kan kom do ko warta kan suwo kono la pour isimo do jibe membe ima koyla ila bungo kono la asima koyno do ko dolula ila bungo kono la kila sallallahu alaihi wasallam wono fanto afundita bungo kono kata ali wala korda kono adi muso be dame anada e bunda konkon ali ko akaya taritel fan yelale kila bunda konkon nyame a bunda konkon na time menna akole nyama anata ay bunda yele yo bira e bunda yele ako kila na siga tema atanin adi musoti anamati mata tema men dara musula be kila sigde tema le ali bedlado ni bedlado akayon ko aisha ay kibaro sinimale ko ifotan ko musuo kono ibe do ko lo complain ka kila sallallahu alaihi wasallam ajiba ga instruction o mendi aisha la comme lonna la walio stata damen parce que mbe jere tray kam pour ka jefo pour nski famno ako aisha bi encore ite la responsabilité ni menti ira make sure bun kono do ko fo fende mbedi ira beke ako ali yanko radiyallahu ta'ala anhu ako yanko ite fana ngajibe doku nabe bantala doku lo mu fana ngalo doku yo donna duna ta itande ko doku me ngalon ko okay ngala mbe nyome kanko di anga boy life bo pa ngene funga ngapi moko mujara bagasi acha continue aywa kila sallallahu alaihi wasallam ana nan fa aisha radiyallahu ta'ala anha kayen ko itebe doku kala doku me ngalon ka be su kono ay doku abe bantade adi wosilo wo doku lula yo anata fo ko mbatu ngako di alla ko me ngalon ko abal tel fanyinan la ni mume bela abal nafara bila la dunya fa al qiyamah kila sallallahu alaihi wasallam anata fo aisha tin ani ali anata fo sorry anata fo fatima yani ali yanka fo ko al fulosi subhanallah fo siandi alhamdulillah fo siandi al sininke stuto yo ali ko birin kila sallallahu alaihi wasallam yo kumo fayen atanan mo wirdolu amolu landi birlu men kila wadi sallallahu alaihi wasallam yo bitum comme ni mu sorry okay ngalon si fenkeno malam fo album meka ha me moy kan aywa ni mu ni
mu kuoti mbar muso comme memen kata kampru ka ayitandi kila sallallahu alaihi wasallam amman aliyu ama fayen ko doku membe fatumata kan aman ka kam farloti abe ko nyando ko woni bondi la kan kila mo sallallahu alaihi wasallam abe ko kila akito te adi muso tema ani aliyu tema aisha manta kata kila fatima manta ali report kila sallallahu alaihi wasallam ka fayen ko alu bente kan wele la mengalon ko amam beti baraka ne ko do ko le siata mbulu fosi ma ko no yemodi na ba memben ma ko la na do ko la suwo ko so kila sallallahu alaihi wasallam adi muso ma tarje bar birin kila kumo futatama kila tariyatal kataje anda yamaro mendila nin kuma do ko tale itema le menketa aisha ni anin menketa afwan menketa fatima tati anin ali bin abi talib yo ni ma dolti lonnal la wali yo kira nyame bari hadithol na kila sallallahu alaihi wasallam aisha ya kila nyinen ka ma kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna fi baytihi ya aisha nyinen ka kila sallallahu alaihi wasallam akamuni ke ala bungo kono la parce que kila sallallahu alaihi wasallam sahabal ibka kila no male kuma kangato ala kebaroto ala halu mume beto kila muye ya garane ko misilbu mu be ya karanti nyame wal dalilo ya kenna ikala fi ya long kila sallallahu alaihi wasallam ala salinya bang ala dumurinya bang ala akela nyame bang ala kukunding pro isalonno wala kana aisha binenka radiyallahu ta'ala anha kila sallallahu alaihi wasallam akamune ke bungo konola nana telbeje ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته عائشة أغنم والجابة قالت كان يكون في مهنة أهله أكو كلا صلى الله عليه وسلم بونغو كونو دوكو تالا نامن كي على ديمبا يالو كيما كوي كانت في مهنة أهله أو كمو كتو مندي كلا صلى الله عليه وسلم أكتر كو منتو always ولا مو كحل مديني ما كوي أنين كالا ديمبا يالو أنين كيما كوي يو في كلا صلى الله عليه وسلم akakataro alhalo nin salawato sita ay funti ay ta jama kono la yo aisha radiyallahu ta'ala anha aga niyitandi kila la balunya anala alhalo lu akatama nyamen sallallahu alaihi wasallam kila ngalon noko comme hadithu ragaitani nyamen ala famma jiwo sabola anala dimbal ma koyo kamma afanka la fanul tala kekara kila sallallahu alaihi wasallam ala samto comme hadithu ragaitani nyamen akala samto doltala ke kara abulola yo aka dokul ke men ngalon ko jama beje mol samera ko musul kan wajibolo mu wokolti bari kila sallallahu alaihi wasallam mum be exemple wari ninna ka kumo sutiyandi ka seniyandi abe koli ala bake pour moye dalilo soto dalilo men ngalon ko kafo ko activity men ngalon ko musul ke suwo kono kafo ko din farlolo mu o wajibolo mu anyanda kake yo nin ko farlo mu comme altala yake kanne nima ke ibe jini bolo sotlaje yo bari kumo fulanjambe damenti comme question fulanjambe damenti mena dia modila mbadi la kafnyolla melbe laynoto yo wolo mu fo muso nyanda kakela ban o fama nyanna kela o na ba kela abake kam comme abakel voluntarily abakel olti bang fondo amakan obligation olti ananta kelale nina mu question olti mengalon ko lefta kadiya moda nakumoda fonko la woto nim futale jang mbe mayko dila mbadin dolla e faransa jibe membe bu prononcer la miro kala Well, I hope everybody's getting me clear. Yes, I am getting you very clearly. Ustaz, ila wokuma kangol inyi nyasale isa hayata. But sai mina murune kanne koteng. Purke nyininka dola. But sai nga geso le stonini duntanang. I would like you people to introduce yourself. la miro back into mantra voice maker. Hello, bam moy kanne Ustaz.
Hello, James. Are you hearing me? Yes, I can get you. Okay. Let me come to you. I don't think Ustaz is hearing me clearly. Mantel Okay. voice maker. Fal upload. Mbe moykane. James, welcome to the show. Thank you. Um, Thank you. okay. Li ma bëggoon a laajte mooy topic bi mooy góor ñuy war a dimbale seen jigéen yi ci biir waañ bi pour jàppale leen pour tooga ak liggéey kër bi. Mantel voice maker. dañ dem ba egga si jamono boo xam ne gis nañ is it okay for me to speak in Wolof for you? Oh, I'm not very good in Wolof. Yeah. you are good in Manding or Wolof I'm or good in English? Mandinka. English is fine. Mandinka is fine. But I would rather speak in English. I think I'm more Okay. comfortable in English. Yeah. Okay. The topic is okay. How do men who are denying the of helping your wife in the kitchen or going to the market or house chores. Others are saying it's not manly, so it's something that ladies should do, men should not do it. So Yeah. I have two questions for you. What do you have to say about that? My other question is, we see people who nominated you and made you their chairman or whatever. Huh? And they are going for the motion that it is not proper for a man to help a woman in cooking or house All chores. right. And All right. see you Okay. going to the market helping your wife. Yeah. All right. Thank you very much. I don't think I have a lot of time because in 20 minutes or thereabout, we should be breaking fast at this part of the Yeah, world. sorry about that. Yeah, Okay. but this is a very important topic. Topic on the along ko akuma tabake. Mm-hmm. Nia jube if you look around social media, there's a lot of debate going on. Dol ba kola ko muso manya na tabiro kera because ngamira fango meo sa Mm-hmm. musu dole sungu dole fenne tweet on social media. Kafoko is looks like Mm-hmm. musola doku during Ramadan is just to cook and something like that, and that are kind of generated a reaction from a lot of Mm-hmm. people. Dolko muso nyumso yes muso nyanta katabiroke keo manyana Mm-hmm. katabiroke here and there, and then my take is that um, it doesn't really matter. I think as people may along I'll be footballer, I'll be bungo, you are inside your house. The Mm-hmm. running of the house is everybody's responsibility. It's not just Mm-hmm. only the man Mm-hmm. or um, the wife. I mean, everybody responsibilities are many in the house. It should be shared so that the Kadimba Sambanya as a Sonia on behalf for everybody. So Mm-hmm. I go to the market. I cook for my wife. I cook for the family. I mean, when I cook, I'm not cooking for my wife. I'm cooking for myself and my kids and everybody in the family. I think that should be the mindset. Mm-hmm. But modol fana yaje in a different way because Gambia la settings benyami most of the time is expected that keole nyanta fintila ka to look for what the family is going to actually feed on. So Mm-hmm. it's like it's not supposed to be a written agreement, but it is something me alonko ntol wulu talenga tara abe kerine. Like we see our parents go out and then our mothers will cook and bring the food. That is something me alonko is part of Fenne Mealonko. We were born in it, we saw it happening, and then Mm-hmm. so I think that is what a lot of people really took to be something Mealonko Wole Nyantakake. But my view is that it's not among mandatory for a Mm-hmm. woman only to cook in the house. I think
bringing food to the table should be everybody's responsibility. It depends on your engagements. If you are out there to go and walk, and then the wife is at home, ordinarily you'll expect that the wife will prepare the food, and then when you come, it will be easier. It's like division of labeling, but it's not like I give you my example. Myself and my wife, we all walk. Sometimes I close before her, and sometimes he closes before. But usually he closes before me because I stay beyond my time, because as a police officer, I mean, sometimes you are back home, you are engaged in a lot of activities, and sometimes before you go home, it takes a lot of time. Wakatara, my wife is already home, so she does the cooking. But when I reach home, what I'm able to do before she comes, I do that, like boiling of the rice, um, fixing a lot of things, and cooking. And usually during the weekends, I go to the market. You've seen myself usually. And when I'm going, I don't go alone. I go with one of my kids. Either I go with two of my kids or I go with one of them, just to give them the idea that this I am doing is not something Mealonko is for women, that they can do it for themselves. Because I have traveled a lot. I studied outside, and even currently, I'm not at home. I'm outside, and I know how it can be very helpful if you know how to cook. So it's not a question of you are doing it. It's a favor you're doing to any other person. You are doing it for yourself. And so sometimes these things you see us writing on social media is just kind of to crack a joke. But on a more serious note, um, when it comes to taking care of the house, it's not just the responsibility of one gender, it's the responsibility of everybody. If your wife is busy preparing the food, I mean, you are also preparing the table to make sure that some other steps is ready. Like, I'll give you my example, an example. Every morning, it's my responsibility to heat the water that the kids will take bath with. That is my responsibility. Everybody knows that. I will do that, and I'll make sure that I take bath myself before everybody takes bath, so that I do that for the kids and then prepare everything. I have three kids at the time, so one of them is right inside. He or she is taking shower. He or she is out. They will make sure that they dress her up. The other one is in. That is how we do, because at the end of the day, we all dump them in one vehicle, and we drop them to their schools. Then we drive ourselves. We go to wherever we are going to. If your wife is the only one to do all this, tell me how or what time will you be able to leave the house to go and do your work? For me personally, I joke a lot on social media, but when it comes to taking up my responsibility, I do that. I do that, and I make sure that my kids understand that this is something that everybody should do. Initially, you see a lot of families when you eat, everybody leaves the plates on the table. It's just for the wife to come and clean everything. I don't accept that. If you eat, you take care of yourself. You have your plate after eating, make sure that. So this is the thing I teach my kids, to the extent that everybody knows that this is their primary responsibility. And they go to the kitchen. They help their mom. I mean, when their mom is cooking, I mean, you see them. I mean, how to call it in Mandinka? Uh, They Jabo peel water, the yeah, the yeah. peeling of the onions and a lot of other activities. So everybody plays a role in making sure that something is there for everybody to benefit from. So Because it's I good for everybody. personally, I enjoy it. I do it, to the extent that even my colleagues now where I'm staying, when I cook, everybody wants to eat what I'm cooking, because they say I'm one of the best. Wow, So wonderful. fenne me alon ko nekut ne jigen rek moko wara def, it's a family thing. Kuneka, you have a responsibility nga make sure that taking care of the family, you are playing a role, because at the end of the day, the kids are watching. They are growing up, and they will become what they have seen you to do while they were growing up. So this is something very, very important. So Right. if you want to be a role model to your kids, you have to make sure that you do what is right.
If you don't do what is right, at the end of the day, they're gonna go astray, and then you will regret it, because by the time you want to rectify it, that would be too late, and then society will not respect them, because they are not just gonna be in that house for the rest of their life. They're gonna go out, and society will judge you based on how your kids also relate to them. So it's a noble thing. I enjoy it. It's fun for me, and I love doing it. And I definitely love it. And I think I'm the best cook in our house, by the way. There's one statement that I did not hear, and I would like to hear it from you. That Okay. you love your wife so much. That's why you're giving a helping hand like 100%. I Of want to course. hear that from I love my wife. Everybody who knows me will you. tell you that Almami loves his family. Thank you. I love my wife. I love my kids. And listen, even when I'm angry, I like Lolu is sometimes it's normal in the family, between husband and wife. Sometimes you get this Yeah. disagreement, and then we debate as to who is right and who is wrong. But whatever I do, I know how I got my wife. It was very difficult. So when you Wow. get something through a very difficult means, you have to be very, very careful. Yeah. How about your mass in your MC? Nyom, they don't understand. How MC is my friend, but he knows if he goes through what I went through to get my wife, almost the front and back, easily. When you get that type of a thing, you make sure that you jealously guard it, right? Yeah. So I don't even want my wife to be. Even when I offend her, I will come back and say, I'm sorry, baby. I know I offended you. It's part of Especially when she's a good wife. Yeah, exactly. And for me, honestly, I'm not saying this because I'm I'm speaking here. Don't even go there. I can say that because Yeah, you my willing my cooking for my your wife. my wife has never ever offended me. It's almost 12 years since we got married. She has Yeah. never ever offended me. Mashallah. I can say that. I'm not saying Mashallah. this for publicity or whatsoever. And Mashallah. my wife, basically, the reason why I'm saying it, she was a Christian. She's from a Christian family. She converted to Wow. get married to me. So you can Wow. imagine why I treat her with such kind of care and Yeah, respect and that's everything. very good. Only Yeah. God will reward you. You're Amen. such a nice man. Well, I'll Thank have you. to leave. I'll have to leave. I'll have to go sort out a few things, and then. But I'll be All right. listening. I'll be at the All house. right. Thank you, James. Thank you. Thank you. We really All right. appreciate you Okay. being part Thank of you the so show. much. Thank you. Thank you Thank so much. Thank you. you. All right. Okay. Okay. The next one we have is are we having MC Cham here? Yes, I'm around. Okay. MC, welcome to the show. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay. maa ngi Would you nuyu like ñu nekk si forum bi yëpp. all right, thank you. All right. yaa ngi ma MC, dégg. waa topic bi mooy góor ñi nga xam ne feel nañ too bad o feel nañ belittle pour war a dimbali seen jigéen yi si biir waañ bi mooy topic bi waaye yow as a politician nga nekk nit koo xam ne nit ñi dañ di déglu sa wax trop li ma la bëgg a laajte foofu mooy because yow gis nañ ne fii dëgga muy islamic way bi woo muy political way bi woo ku fi dëgër jigéen yàlla taxaw wax dëgga neex yàlla jigéen yàlla taxaw léegi yow lan nga am pour tànni góor ñi nga xam ne ñoom foog nañ ne jigéen waruñ koo dimbale jigéen waruta soona jigéen comme like women rights bi man foofu laa bëgg a yow nga waxee dooleel jigéen yi wane ne jigéen du mbaam nit la waaw jërëjëf maa ngi nuyu ñu nekk si panel bi yëpp di nuyu suma broda suma xarit Manga xam na dafa daw xam na ne dama ko tooñ ci moo tax mu daw waaw moom suma xarit la waaw maa ngi doon xëy na ma xawoon a jàpp tuuti wala maa ngi jégalu because time bi was 2 o'clock comme topic bi dafa am solo topic bi nga xam ne waxtaan pour dooleel jigéen ñun ay jullit leen fanaa suñ diina muy islam moo njëkkee dooleel jigéen
balaa politique di ñëw o partis di ñëw o réew di ñëw man dama gëm ne jigéen dañ ko war a jàppale xasuma su dee ba jël ko jox la ko ne am mu ngi ne àdduna àlaxira yow jëkkër bi kon moo yow lu bëri nga am ak responsabilité xam ne moom nga am pour jàppale jigéen lu ma lay wax rek mooy nekkul ne yow always jigéen bi moo dem si waañ bi moo war a tooga lu nekk moo ko war a def man dama gëm ne kenn ku nekk am na fa war a jàpp fa war a support pour war a jàppale sa jigéen par exemple man damaa joxe suma boobu exemple comme suma diggante suma jabar ñu bëri ndee wax ne man dama ragal suma jabar sax fekk demeewul noonu ko dama feel like ne lu ñëpp ñoo ko lu nekk ñoo ko war a siyaa man ak moom man dam de wax sa lu si ëppa lu ma def suma activité dama waxtaan ak moom share ideas su feel like ne xëy na waruma koo def o neexul ko tam daf maa ne lii moom si man lii warloo ko defe ko nii dama def interview sax suma pere sa interview si pere dama posé interview mu déglu ko su ma dama fii moom benn yoon ko waxee nii waxee ko nii so kon mbir bi nekkul ne olli si waañ bi la wala si maat kon foog naa ne baalam man dafa dog moom suma mbaay bi daay mbir bi dafay kool day ñëw too much waaw so kon dama feel like ne jigéen ñu suñ diina muy islam moo ko jëkkee jox cër di ko dooleel ñu ñëw tam war koo doole waruñ def gars yi comme wan leen ne waaw jabar leen lu neex rek dañ ko war a def de war a si waañ bi de war a def si marché bi def lu nekk lu si métier ñu ne jigéen moo ko war a def foog naa lu war a mën a am dama feel like ne góor bi yow tam war ngaa mën a jox sa jabar cër I guess you guys have to understand the network is not so good here. I'm now moo tax mu nekk di dem nii di ñëwaat, so sorry about that. Okay, network bi la dina ñëwaat, so we'll get back to you so ñëwee. Okay, the next person we have here is I think Sayo. Assalamu alaikum. Mbal be konton na mbal jayela mbal tentulo. Ngeen baalal ma rek call yi suma mobile bi mo def am direct call yu bari maa ngi jégalu rek xam nga politicien moom line am do not disturb soo ko yóbbee loolu rek di nga am jaam. waaw exactly waaw xam nga politicien moom line am moom bi de waaw noonu la yow you are taking for us passage. waaw seen topic bi dafa am solo topic bu important la bu nga xam ne lii dama wan ne góor yi waruñ jël suñu jabar rek def leen ay whatever wan ne waa lu métti rek suñu jabar yaa ko def yaay jabar bi even pour nga par exemple sax añ si pere sax nga ne waa isil ma añ bi isil ma ndox bi isil ma lii yëpp jabar baa nga ko dootu ko def man fa naa loolu nangu man d'accord ma si loolu man lu si ëppa man suma jabar nekkul Gambie bot si fi ñëwee lu si ëppa yëpp man maa ko def sax som daal day baax weekend bi nga ne tey jabar bi te toogal tey sax may dem si marché bi dem duggi am na sama benn xarit bu nga xam ne dama ko dee naw trop moom jabar su ñëwee moom mooy dem nduga isi ko yëpp si ndugee nga xam ne jigéen moo nduga so kon yooyu dafa war a am jigéen ñi ñoo leen te sa dema nga ba waajuram jël ko jox la ko ne am na alaxira ñu ne la waaw léegi soo way dem place sa po ola sa jëkkër ne bul dem warloo dem nga dafa diis waaw so kon yow sa jëkkër mooy sa yëpp so kon dama gëm ne diggante jëkkër ak jabar lu si war a nekk mooy dafa dem ba dafa tooloo diggante mag ak rakam mu war a nekk yërëman def war a nekk tam ñu yërëm jigéen ñi because tam jigéen tam nu boobu nag jigéen sax am nga jigéen mbiri jigéen tam il faut ñu jëm ko understand sometimes nga am problème jigéen mu mer mu wax lu nekk fekk sa lu mu sa eggul sa xolam bi waaw amul doole ko jàppe se su mu wax waaw amul doole so jigéen doole mooy mu wax kaddu yi mu wax sometimes nga xulu sa jabar mu wax lu nekk dafa loma lii yow nangam waaye mee ko benn 1 hour 2 hours rek yëpp ci ñaat so foog naa ne dama gëm ne jigéen seen mel lu si ëppa si seen jëkkër mais am nga ni si mel lu nekk la mu wax waaye dama gëm ne nun góor yi dañ war a yërëm jigéen yi ñooy suñu yaay moo tax ma ne woon ne fu yaay di xoolee doom di jàppale doom man suma jabar dama ko dee gërëm fu nekk man intuition suma jabar because taxawaay bu mu taxaw si man gis naa ko moo tax suma julee pare suma ñaanale suma waajur yi nga xam ne day génn àdduna suma jabar la moom laa ci teg di ko ñaanal suma jabar ñaanal àdduna bi man suma ñaanal suma waajur rek su ma ci teg mooy suma jabar laay ñaanal
yàlla yokk taxawaay bi saxol benn bi suma diggante moom yokk wërsëg ak wàll yooyu mooy suma ñaan ma ñaan suma jabar so kon dama gëm ne tey ñu bëri tey doomi aadama nga am ay kale si kaw suuf nga dem si ay sëriñ def lu nekk lu ko waral mooy soo xoolee bi si biir da nga toroxal jigéen kuy sagal jigéen di jàppale jigéen doo mos a am kale si kaw suuf wala lu si ëpp tey yaa ngay daw di jël sa alal di ko jox ay sëriñ ñu laa dafa lu nekk nga da nga am problème kii daf la liggéey daf la ni xoolal sa boppa wala kuy teral jigéen di jàppale jigéen di support jigéen xool ko si kanam du mu sa dellu gannaaw loolu always dama ko day wax fu nekk ne jigéen dañ ko war a salgal jigéen dañ ko war a jàppale war koo dimbale bon soo gisee góor yi bay tey ni nga am problème si àdduna bi di soona lu ko waral mooy nit ki mënul laa jigéen lu am mooy mbugeel su loolu dama bëgga la ne bu yow laa bëgga di daw sa gannaaw yow nga gis ne kii bëgga na ma nga xaaral ma toroxal ko kii léegi lu ma nee ko so bëgga na ma nga teg nga doon ko sonal dama si kanam si doole bi daf dee neere wa si biir foo dee mujjee si coono nga di mujjee an coono lu ko da waral mooy nga jooyloo jigéen dafa garaaw because soo jooyloo jigéen fa mu ne yow sa waajur nga jooyal sa waajur nga jooyal bu ko jigéen amul dara jigéen mu dama si wax ne bu ko jigéen daf dee miin waaw jigéen duy gaaw a nopp miin li ma fa nekk su la miinee jeex na mun naa jël alalam jox la ko loo ko wax mu def ko pour soo ko paree pour or ko lu si nekk mooy si coon rek nga nekk moo tax man suma jabar du ma ko dee caaxale ak fen moo tax ñu bëri wane MC Thiam dafa ragal jabar fekk demewul noonu bu ko dama suma yaay daf ma ko yaagaa wax ne ma day teral jigéen day jàppale jigéen day fonk jigéen MC moo tax man du ma rek caaxane jigéen wala comme tey ñun góor yi tey ñoo war a yërëm jigéen yi di leen support di leen jàppale bu leen nekk di use waaw because waaw xëy na jigéen bi xëy na am na ko yàlla sutura lu ndaw nga ne waa xaaral ma dugg si pour loolu fekk bëgguloo ko sax mu lekk alalam loolu baaxut bi ko yow tam xelal nga yow tam yaa nga am ay say jigéen su ko defee sa jigéen loolu na la ne bëgguloo nit ki nga lekk alalam daw si gannaaw si parce que mu jeexalee moo nga tey ko boor loolu dafa ñaaw nit ki soo ko bëggul bàyyi ko mu dem likewise tam jigéen itam si beneen saa bi jigéen itam ni war a advice jigéen itam ne soo bëggul góor bi tam bul jël alalam bul son sa bopp si moom kon ko ne bëgguma la bu jël alalam bu ko sonal bu daw sa gannaaw bu ko toroxal bu ko looy toroxalee góor bi tam ëllëg yow sa doom wala sa jar wala sa rakk wala tam dina fees loolu yow mun ko fi si àdduna te mën ngaa toroxal góor bi tey nga bàyyi ko dem si beneen góor tam nga am lu métti soo moo tax ma ne sa sagari jikar moo gën sa far bu baax so kon nag jigéen dafa war a muñ ci néegi sëy dafa war a muñ tam bëgg muñ booy muñ tey pour sa doomi ëllëg la because tey doo dee xool yow sa sëy bi looy sëyal sa doom ngay sëyal pour ëllëg mu tekki ëllëg so kon loolu laa amoon pour wax rek ne man dama gëm ne man bokk nañu xam ne ñi nga dooleel jigéen support jigéen suma jabar man bëgg naa ko soppa naa ko di ko ñaanal man dafa naa ko fii suma ñaanal suma waajur génn àdduna kuma si nga jëkkee teg mooy suma jabar moom laay ñaanal macha allah kontaan nañ trop MC Thiam sa wax boobu noonu lu ko gën a mën a digëral mooy su nekk ni Touba su jotee ñëpp daw nañ dem màggal Touba ñuy màggal Serigne Touba yaayam liggéey na waaye Serigne Touba papaam baax na ndax jigéen lu mu am si rek góor moo ko jàppale yow mi nga toogee di ñaanal sa jabar noonu da baax na trop ci jigéen bi ndax sa xol seetee nga ñaanal ko rek day daal di dal ñu dala si jaajëfal di wax ñeneen ñuy déglu ñu mën a émuler toppa ci yow ci li nga def noonu ndax dafa baax jigéen saa yim seetlale ci xol dee ko ñaan ndax yàlla yow la ko dénka ok Sadio yi bañ ibitimilay programme oto mbe welcome la na topiko ki wolom kel nini yalon ko ikajelo ko muso manyanna makoy la wanyo kono muso manyanna makoy la dimbala karola ika muso jibere coming nga futule dorong nga kodo bonda kuntol dorong na nata nang musula ka fengo fenna nyanta kelale malum fa batata fama batante la haji to woto nta da musula ka nginalla anyanta wala ka muso ka kulle kabrin somanda ba do ko la fo suto ke ba lare abika makoy ani fengo fenna kaite mun ko te bom ko la wala o karola ye mba falale assalamu alaikum mbalbe kontro na jin sunkaro wala horomo kan yaje ntolu simfan classify nyamen wala mo ay day mo misil molti oy bota society leto men yalo ye rule soto and regulation society of society ka function wala nyam man hani animal kingdom ato do rules bi jele men yalo fanan ko wala follow bari comme like islam moto ni ajibe ni aje musobo ka wule ay futu nafulo bonda ta ke futu anati kabe alay hadama dingol deda ay kewo deda
kewo kilinda be kering aka kidota alla vitamin ba kido fotala al man satalla na rasi non di akara ko labango ay musota ya dada wolto wala ket adamate a wulta kabra tente abo sino la wulta ya jube aja kanu now so in between ala soko nata kije me yalon ni meyo history long comme setan nata dun sakono nata ay muso influence wala na muso advantage jamala soto muso leverage men soto akema kan if everything is cordial then iba jela war is something that help the household so nata dunia kono bije dunia ngalon no ko data conflict la kamma ka bank conflict la disagreement cool ka ke men yalon bara beta nata arama dingo ila interest but in tol misil mol nata mone soto in order pour kanam fan confused thing because there are two dimensions bole beja islamo en to lanyan to lande nyamen nyanta tala ni nyamenda and the other society many yalong we are all part of coming like we call it a modern civilization yeah there is a conflict between these two yeah so ninga jibe wonya be bulala jumala no man to la fango to understand but islamo ya make sure islamo follow musul empower to babol ye femfenke nin dunia ko na lonko ya bonde islamol they know that 100% musul la human right and fenkol wala na bata do bije mala muso kan ka muso ka wuli somanda yela bago sikay ko ngata do ko ngata fenyino la nganna ne islamo jube am muso wa mala kan mam muso batandi wala sit down at home bari mfoto de jamalol to meyale ka foko wa muso fada nyanda tala fenyino la so yaje ni ka engage kata fenyino la kema kata fenyino la so the household job abe sofala in the sense that because saya mo de bina kela ntol bota setting dole fanam bala o setting meyalon kabribe islamo introduce la wala mo na culture monen culture ti nga adol le soto men yalon nga tara time in memorial wala na ne dunia kono jube and ye social identity karang e ka fo en ko hada madiol ye fon identify men na wala mi la nyantoti me yallo ya tara e ba kono andi ka practice ika for le social identity but dunia kono be jibe tata any setting any civilization ika muso le tara mostly doing the household work and the different religion different culture but ya soto mintole ya bonde mintole that is the multi-million-dollar question ya understand can you go to mommy and then go get a charger sorry go get a charger sorry hello yeah, it's welcome okay. yeah so yaje wala na kabri islamo en tolbe musonin kewo ni futura ntanga believe le ko mol nyanta reasonable lale kanyo support ka bala fa nyoye although ye meneke ni ajibe ko gender division of labor abe caring na every society tare ka tara jile so alata nyadile sometimes household kordanyim fongala ka jibe andung nganyinta nga set in a way abe reasonable lan to le nyameng abe sono yalan to le bu nyameng pour family happy mo be ta to do fang family sustain isaje nga tamandi wonya bari de qur'ano fanan jibe suratul nisa aya clearly le ko men are the protectors and sustainers of women. I'll sorry about the background there. It's okay. Yeah. So niajibe aya clearly le ko ke wala role mo ke woni muso tema comme element membije wala na ustaz the first speaker ay je sene andile ko man tatalla ay kewo da nyame wala mu ke wala be fintila ay ta da nyino nyina musoliye anala dimbale ay nasika adila bunkono topoto yewota ya division o sika ya di musola wala mu yela bungo topoto ni ke makana na ye tarafan a tara ye pare ye ku ye nyinya ye you smell very nice iko obe abe is all part of ngo futuo ala element baby gel everything now I could offer an court kila sallallahu alaihi wasallam kabara di mata da purka complain kala doku wosiar
Now, wala na different school of thought. I meant for is true. Different school of thought, not a world. Ndanga believe ko. Also, Jamal PJ yela responsibility that division of labor between muso and kewotema ya drive na ya bondi na world. Kabili Fatima tata fama ya kila salala zela. Komi dokuo si ata mbula ka mbulo ata do mbulo jube mbulo be faranta ndik dokuo. Akaya ko dokuo me bakela akaya continue yake fem be bunko ne la responsibility lam. Now, andung be ala ko kila buka diama ni dial. Andala sunno on ka bula wala noma. Bari ndo conflict nola with coming ka foko no jamano falintale so therefore mol nyanta falinnal. Atuda momole bulu ni la fita falinna o jamano falinta. Ni la fita bulal sunno ma ese bulano. Kila sallallahu alaihi wasallam aka tabiro akala muso makoele komi tabiro to wanyoto yana yesi ya dal o fongo be mu futo isi ya dal ale kacha iba kachandila waddo kay ko mbadu nga jabo woto e mbadu nga nyinke wolbe is part of it wala na muso nata da na man kenda ya ke o nyanta la certain role talale ke o la certain role ke o fongo ka menge e ke la certain role cut off le ye muso la role tabun kono ala role me batala because ni mo man kenda ya ita bula no la dokula andate dokuo kenol kuranto mo ko mo forcé wala because ye ko dol fongo je me muso bali futu wala aya bali salola yalo manke ku hande Okay. So wala na muso abe dawada ke wala nyanta protect la I understand abe pare ana nyo nane bari futa da jama lol to me ya long ku wol be panjang kalanta le sai ada panjang kalanta nyamen we keep on sending false narrative to each other wala tin na society ni tata dawda conflict bije football kabam very easily muneyatina intolerance yalo society o society mol bije man tolerance to nyoyodra bukata ke kanam ba fulol men yale man wulu nyoke man kulu nyoka wol nate sita together ni ma munyoni sabaro soto nyoy atita wala na islam way wala babol me keji jang ni aje la society fenkere munyoni sabaro soto nyoy ntol dung we have that problem yaje bari ke o ka muso protect damen ko fo ke o nyanta tabiro kala muso obviously yes bara manke ko wajibolam ke wala nyanta tabiro kala muso because ni ko bo establish la ko ke o nyanta tabiro kala muso o muso man nyanda fenkela islam go back ye islam or revisit again ni wo keta conflict le bina me yalong in the end abita mune wulula disobedient ando ne qur'ano ko jibe suratul nisa a woman should obey her husband. Now, you should obey your husband in what? Ala instructional. So, what instructional? This is where the question mark is. Now, nite ko dike ma ko teta tabiro. E kay ko no. Ado do fa ntol manyana tabiro ka ntata nyinkela. Akamonta you are in violation of what the Quran says. Ye fen ko kel. Ala ye kemal instructional disobey. So, wala nan ko there are two conflicting things here. Ni muso nyanda ke mala instruction o obela e ke ma ko teta tabirola eta ko no manda tabirola because e ma prescribe ko karle nyanta nyinde nyinkela most of the na activities men kake wala kila la sunno sallallahu alaihi wasallam kabula men no so na sunno doke nga fenke ke woni muso nyanta nyo ma ko la dame wala ka dimbayal topoto ka make sure family e ke nyamen yetara kairo kono bunyane horomo and then everything is cordial yebela family support kan nyamen so ndanga believe ko bi ni fongola culture jube there are certain ni ko be no kono for example ko be na friends will invite la na yena ko mi nge invite ninte ko be du no kono pour ko ke ko be du na wanyo kono drong isi muso ma fo ko la frental dila dunya la frental to ko yala ji manke la do ko ni muntal la do ko now but ana muso yo establish je because of the social stigma ma be bori kangala ni menu na fa ya fa ko okay ya rafa nyin kema la ko du wanyo ko nyin bu ko sonna la futu muradol kel si running away from that belief that responsibility atale an no chota into na culture en no cho nyale to the extent some women need to no matter what it atale
futu ila futu narre be wala ke kan e ke ma men fo yake men diate ke ma yewoke, and then this is how the orientation went about. So o confusion o kafuko okay yeah so man jana tabiro gala nyanda sel ne culture dol jibe, for example arabo la culture, because they one day friend dol janna sa askrabulo nga sula muso bari woka tara sirin na ke pare a spiritual ma ay tara fengi ake maka do morona ta londa nga ko nga nyine nga ko bari fo nyin abuka mbuka tabiri kan fenka ko nyoko no yala nyun laado ike mala kata ka ake mala ka fenkul fraya janga fenka sikadia nga so nyin narol mo menade ako nya nyinda ke pare la da ye ko ala spiritual ma ay tara ke ma ba so yaani neo jibe wala ado ye oriented wala nya, that is completely different from ntol Gambia ntol ka Kenyamen o ntol la setting. Yaji ando ntol farankan na mol oriented munala muso ikata futu bunda mendo ikata arjanna nyinol la wor mobe yala no ka arjanna nyin ka janna nyini is difficult ama easy bari ka prescribe nyaadele ko muso la arjanna ta 50% bala futu bundalto another 50% bani alala tema. Now, 50% membela bundado. Well, you must be obedient to your husband, unless na ye bali ala batola or akoy ala soki si ba world. And there was a lady I will give you ala fenko history. Atata kila sallallahu alaihi wasallam fama sasata ay mol kiya noma. Puro ala fida dim muso jele jannaka fa. Bara kema tamara la kayeko. Jang betula jang kana bojang, and then you don't have to go anywhere. So kabara o fenke dan another kila sallallahu alaihi ko ikemale akai ko tamara la kabara tamara mu instruction le dila akon kana ta dulla da kai ko don go akai ko je mana nan tita komi la fama sata kom fama me wulu akai ni tara ni fara silo ke bita jahannaba. So that shows you how important football is, how important atodo a man and a woman is. So ninga jibe o nyante kuol conflict la, but in kana siko, we can sit down. Look, my wife is not really well. My wife is tired. My wife, unko be there definitely. Then batare and then stop. Don't worry, I'll get into the fenko. Or let's go to the restaurant. Adoro doya fojang ko mune fo nyim be trigger, and then somebody did a posting on Facebook. Ko okay, musola role is basically in this Ramadan is just to cook and does no. Even though they cook, but they are also busy doing other alabatolo. They read Quran and they do all sort of things. And I have seen men, particularly Adoru Vankata Dame, what they do, they just sit down, you understand, provide everything, you muso ni makoi, ka fenge saje ko sunkaro ko muso fa ci time to concentrate on other element of the that a better than nada momo ila arrangement. The arrangement of the household should be cordial enough. It must not put pressure on a woman may allow bitale to the extent that she will be working round the clock at a life sort of nola anyanta life sort of ni la fede ni la muso si ale kaja, and you enjoy that relationship, the love there that rafa pressure taka batata gang. Because in preso beka badat bekang, all we are thinking of is to relax. And the next morning you are thinking of what to do next. So eko musol jele many yalo wol buka chance soto no. Ibe parela to beautify themselves. Because in the end of personally, I love a woman, I like a woman, may yalo you look beautiful, ika fensional do, ika fenyimal do, you from beautify every day. I see you as a young lady. Yeah, understand. Disregard all other things. Bari Muso Meal is constantly engaged. I was a teacher in the provinces when I was in the Gambia. Nka wuli 5 a.m. Muso dole be tolbe korabe nkoro 5 a.m. Woka wuli adingo bamba koro. I was gutted when I saw that. Adingo bamba koro abe luo be fitala. Na boto woto I turo ki. O turo akana wale ke dasa mode. Na o dasa mode the man ke wonyi abe laring. Ntenga feel ko this is very wrong. But I'm not going to name the setting there because Ibajala Master Nada Funyako Yalong, you know, Niba Musunyela, Musunyino is very expensive. Well, I name Muso Nata Yakatande wrong.
ika yang kankadi. Well, they thought that she's there as a slave, and then they spend more than 100,000 and then stuff on Putu Naful and other things. But I better than that, I think what we could have done as men is to help women, and then women also is to help men, because dunia nimman balafanyo entita. So ka kewal batande nyame kewal fanan ka musol batande wala nya. In life is like that, abe wala nya bi. Nka mol jele men ya lonko inata futu wala. They refuse to do everything. They refuse to obey. And then at the end of the day, they put their husbands in trouble. No, jijanate ban. Jaji. So, ntolmu muneti misil mollem. Aida nga bola Islam on no ma même fo molye. We take it or leave it. Islam is a dogma. So, mbadu nga danjang briefly. So, we'll be monitoring the rest of the panelists. Ninga même fo jamme alonko is right. Wo Mansatala Kerola Wati, Ninga Memfojang is wrong. Yes. Yeah, Ninga Memfojang is wrong. Ofantala Nasom Wati, and I would like to apologize to anybody who feel offended. And at the end of the day, yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baraka Gasama. Diamo la Putale, so everything was fine. So Cameroon nang koteng Ustaz Kang. Ila diamu kanga ludula fulale jiji mi yalon ko ngani faham ji munti kilindo kabrin kila di ko nata kan pour ka fa ko batata do ko wala suwo kono akaye muru responsibility lam ke topoto nga killing karan ka foko muso la responsibility lam may domo kendo domo ayela dula senari ngoto ka topoto pasen koma ka dingo topoto nyam muso la responsibility lam woti second thing ngani karam fananji wolam kila fang sallallahu alaihi wasallam fango ni yalon ko tom kila nyimma fangote afango ka iwura la kala muso makoy anda mala mahamo jibeje mala hamo jibeje bara fankala musol makoy yajal so je fana nga kudo karankaje ko kenyanta fan jindilale anyanta ko muso bala fa muso e kaje ko nyim muso de ababata kan na kuto luwodo munati na bi nimba firiri mfana nga makoy ata fen talala mbala nga makoy obe pour que muso mo doronnam kaje ko e mu muslimoti yanta karanna ilala ko mi ka salala ma nyami e yanta karanna la wala nyama ay every step ke we pray that the same step of na yake so two things no karanji yanta kala muso ma muso yanta ka topotole so ñu yanta tala thank you very much. Before master again, it is better I give the floor to more. She has been flowing since the beginning. Okay. She just right now. I have Sarata here. I have my boss here. Welcome to the show. Mrs. Diba, welcome to the show. Assalamu alaikum, Kumba. Didi budo be ñaari korta natala. Mbijan kana ci jang. Amanke sata. Nge bismillah. Kumala sutia kan kanela tamuta katum imeta jambakel so be pare nyen tamo Gambia molba tabir watu kono so man Africa mola tamo wes nyindul fa dia different places sa en kumola sutia kan manim foka wala muso la makoy baria ke la karola wanyo kono su kono do ko comme futuola fanala dal nga expand but la fula nga wol ni ka wolam dimbala karola nin tabir wala karongo pour que ka musul fana ma woto back Bismillahirrahmanirrahim. Ini anti ay sale kadiya
manke sarta la elder sister lan. Okay, sorry, ngamira no tarza. Sorry about that. Ah, Kabri yamu ngela sute na voice ning recognize ko mama. elande di ke bijaye konto. Ila do minde. Yeah. Yo kumo ya diata kumo nyinge be folole. Komi kumala in last mbala kumole sembentu yala do mande. O kuma jama fota nun koma ton kamin be moy. Mo itata yela yanyini. Ila fitala. O lafta na kadi yete fanaele. Mala doron komen na ado la karola. Kafuko kyo talon wanyo kono titi. Nte yako makoy rolom baramanda ka kewe. Makoy rolom. Kantu sambe dun kan jamano men kona jamano jahalo warta baki. Adu yiri kuntu amita bako nyawa ya baki no bamboti. Kome dinga na ado fay. No tubabo la ado ta. Nintol tabo mani labang min binala. Futuo purae ay mararosu tabe kole yala baki. Futuo kole fay purae mararosu to abe kole yala baki. Me mararosu manke komin koy muso nyini yanta joy yandi lale yanta kele fe on ferandintile ma fo kamade bari muso mi ya kene tata futuola ala batolam andu ite min tata futuola ila futu murado ni ite ko ngansi ngo josim bellala inke mar yanta be kala ite la miro fete dimbar fete bulwoto ba kantu safaro rom bebe wala bari sainte ni ayitandita ko ha muso la nyanto nyanta dilala le mambi fode meli e kununje ye bije wal kalon ko be filo kono bari meli binala wala mu to nyaati ni o keta na jamani la ban to mani le koma ndingol ni mamari wol e buña sotola futuwote horomo sotola futuwodu na man buña soto fentije ko take adakata kewe ye muso makoy ila makoy rodan kan bari amanke aman dakaye komen ko muso yesi yafoko na futu murado nke mala nyanta kela ni yaje biti do dindin jamala takan nyindula tolom kafoko ha pana moleti ninte nga tabibi nke nyanta tabila le sam wala ninte tabiro ke bi nke nyanta bungo fitalale wo mu kule loko na aro to amanda kade ninke mi yano ya ke ya ma koile dimbaya ka no male no ma koy ko mu kumalti mi yalon ko mus yo mi yalon ko musu kilimba bu do kono wala safo no bendo la musuye dimbaya kamala bari fongo yalon ko nama ta tarta gambia jam pour yaki ab kola yala andu nkala nyina na ado lan kana fay muso ni yaje ila bato be timmala faye ke da fana bu ambiyante ke to potola bira ko no to ba fala din kira to ba fala da ba anyan tolo mi te muso abete le kanyan takelale amanke joyati ina ta yan takelale bira la siti fengoto fala do moroto fala tara din kirato abella te muso le ka manke na ta joyala de ina la nyinole la adune ala nyinin abekele bari ni ma nyina ta kele bi itel muso itel be futu gunda to itel be wulu kanje ni mo jama be diam kanjandi ni yaje bi iketati fo mol ba fola kari ye ba ma nyinin ka ba nyo padu musura ba akele amanke joyati o be mu fu murado leti o be kunta alabatolo kono abenna ado la fana kono la aliyan fo mala kumo ma against de coming kewe ya musuma koy abete yata bari kayita di muso la fanan ko amanke
amanke forcer saratoti ka do yeme yete fu atenyanta ba do ko kele tele te siye buro la nyoka ni yake ma fo de mo kana kede bar ni yake akola mira ban ite dingo ka do te ma buro la de sakasino woto tebe min fola doron na kumo man jamfa musol alinga sabari nga munya nga sama nyini nga duniya soto la kire tambi abela kan duniya je ko ndi bani fa ata safaro la ibe la kira nyini wala je ni la kira nyini ote wallahi alay hada madi ngo bunya mbe ya je be on jube ko kono nyame suturate la futuoto ani la boni tata jube jamano do binyala ko tenke ala yalo ala kana yitandina katuni jamani ko be min kono le tem fon dindingu la mararo bunda woti nyata bunda banta nyaada min futuwa bina babbanno la jeba abe kole yala woto alinya ke sabar lati mo futuwo bunya ngalon ka fo ko ngamin taranna alifalla sila kotote de siloro me yala kende mo mi ye musu futu sunna nin farla yana tiya abe jidi ke abe di wol burula ma mi rete o kon e fen ni abalu o kono la iba fola le musu iba fola ndingo bari iba fola musu adu musu atin ta dawda iba fola e kar musu lo o mu kewla nyanto lete ha bari de sa wo fannala laftanim fana nyinin kali wolom musol nin yalon ko ibike dingol nyindi tabidula katon fengo feng musia fana ikake dimu to kabla dinding ka commencer fita wala bang kata wo be mu Sénégal ta fitaro doliko marché tota ngana tabirola aning ni luntango dunta suwo kono yata ya konton wo be mu kuleti ni alonko muso ka dindingo karandala kabla dinding aka kebaya basta en fotata jamane to nini alonko ika dingo wulu ni alaye so nafulola ika dokulata mi yalonko wala ka tabiroke wala ka fengo beke so dimuso bebul abi aman dalala abikake aman kulwa kono yajala so ni woti faltata futu wala ntaka jela ko wala ka je ko by force nke ma nyanta do ko kelal wala do ko nyanta ka tala bar ni wuluta korda kono mi yalonko tabiro yenni ndala musiya be yenni ndala ikatale ikakeba nyame aka terera routine ko wala nyama aka terera system ko wala nyama abike jakal isa kino at any time ando niba tabiro keke kima e ka sawarre because aked yimeta kakele so nini ya ko ibike dingol karandi wala iba mune fola waliya abarka bake kumba ye topiko mi yala diata nye bake ni yaje nkafo ko jamano min binala biti lola musoli ye dingo kanu fo yake bamburango sanoti abe bulo ko de ba jubira ite baye ayeni kini musu ya do ko wala ite ko ye dingo gudu yo mutate ka jube ko sanolo mati dingo di yate nyaawnya inene bukala sumuna minde abi bukala bugodomo woto sabane be dingo na fala ngamira jarate te wakili yo yitandi dingo la ni be tabiro dingo dindimma e ka fa na sija hin kanu mutatuja pobaro tuja nyin kete dingo mu hakili malati de aduni atata fasi yo futata sanjitan ani fulana anyinin ka bolol ka fa nyola ye bolol londi ni yalon ko bol joso ko men dingo la ba ni kin kan ya kay non ji sabati ay sen ay kusa funol jang ay sen ku jana ay taye bitindi yo be yitandi ara na bota woto e bun kono do ko yitandi ara bari wobe ibala la munekan wato watindi ni to gulite be sal wato salla wato watindi idi mo peku musolo di muso akatandi bala peku ban afa acha guli ngasal yomuta acha na ngasali na dali ani tije aba kela la ba jele ba ma kajineke adun tawna ta ko kono la iba fo idi mo ko na yena e nyun konton ibari nom nyinti
ibin kilom nyinti imamalom nyinti yeto be itan la dindi ngolale asalon amulem nyinti nyimmabu nya moleti ndo ma fe ya moleti ndo o ma akati moleti yenta be bon la dindi wo nyokonole bari bitilo miye kuduo fon bata warandi menketa mobile oti dindi ngo bita fa sanjita ise mobile kutu ya diala ya foko komin kon dingol ngaka nule dindi ngo bitala abe menna wo nyama nyame ndero aka terror social media kono le butu aka ado ko ton min jaka ku ko ton min je ate kamira butu wala mu duniyate asatara wonin tolla ado ma andun dingo ikana soy dingo aka bitiya fangoy dingo be dawo darande aka tandi dala e muso e dingo ta be sanji tanni dudu sotora dame mari sewo itandala ina katani wala enduga kekele fula saba istafa bi den telefta nyan katangol kayto ta safe tayta induga na yana nan e kadi woni ke ya kuola le anabe jabiro kel ani adama di wotema ke ba nyanta jabi name inyanta witandi lalale adun dindingo kana yinje ko ifa fulan yaje dawoda anyanta solo bu nyalale iba fulan yaje dawoda anyanta solo bu nyalale hani ko to fulan bu nyamolo mati bari bi ka mo ja dango be do yari ni diam tay nae jabi ikijo ke fara fo nyaay amanke fe maro manketa mararo wala manketa adun tolu musu tolle yanta kala tesiti lati ngan tesiti kurun tilo min be keri tilo men kabo wala kabo hani sainde molle ka falin taw bulalale kana wandi a ngadun dinna ado konola nyantan dingol londi tele kamiyalon ko sama sini itata dawda ise fanna fa ise mol nafa ite kabilo torala ni yedi bula wonyama doron ko ya bula wonyama ko min beya aka ke bulu beya multi pour yo malan di mo ya kontoto aka kole ya bake ni adendi aduni na ta biyan ko sikkantu ko buti kabne fo e malla finna endi ngoti nyaale mo me di ngoti nyaade kole ya tinya bi da dindi kantu imam mo ya ku ni mo ya ku itandi di ngola bi nga dindi yala dino itandal iba karandi la nyame atanya ananya ala fengoto abe men dunna kantum bi ko habi salor be keri o nat dino ko ni inter house lebe karam moto ngambori ngata fen kunto sanghay nkaya du inyomote mada dade mbati nyakande kan tata kamida ka fo kayo minke wole bete yata barinte alor ko ngamin dindi wala wote kuti mi yalon ko la mo tata ata kuti mi yalon ko anina aro tata sediyam birin jam fo sama ita banna gambia jam mimbe kere a jakalo warta adunta jam ke balle mi yalon ko fulangol lom nyom solo mi yalon ko be dimbaya dato dingo tele ya wuru man satalla karafela be konti bola la dingo muta ya regire tama safan na fano nyame e kana dingo la di e dingo di yate nyaawo nya ibukala sumunani adi yate nyaawo ene tala buwodo mala woto te dingo lo ni la siratal mustaqim dino kanne yayi duniya tanya yitandala sako men boko di muso muso mu babudu reti momorante be la futu bundala alla do la je ita ya katandi bala tero mallafa tanyo mallafa la edimo ke itanyo te yake teroti yake make lanna da bunda intela miro febe tanati je wa patinde ni du ira duwa jabile oto ndem fa yamarla ndem baadi musol yamarla diamo mandiya nim dunta mi hakada ise yam fanye bar komin duniya tilo labango jamano be ke kanyani ndo damane kacca bari alse yam fu wala bari butun dimbaya be ta kanyami fonse nyoyam sa jube benna dimbal mbe kala nyame ko kono mba marala nyame musola arjanno ba ni ko babol ye men ke mba kelale ibe ero sotolade ibe ero sotolade ke mo bunya tati muso fana mo bunya tati muso manke ke wala jo bal ke fana sajin lonko ni muso men ben bulo ko ni ne be na duniya lo kan tu ni ne be dingol sotolade
ñine be la itama ñiñandi la ñine be kola bete yandi le woto ñanta mutala bultandin fulola bar ni te ko bi nga muso sotole nga kanule to nya ya kanule bari mba kanulal maita duniya be la nga kanu sama sini ni atara ko ite hakkilo nata mo ko te jela vitamin ni ko be kuro ni pasero kila nyani bundada e ko bita nyon kala dula do afele batata de woto patate damin to alin kana na ada ko tol fay alin kana fay alin bulan na ada ko ngado man doma pour na dimbaya sama fanan se sama soto no e baje la ko nkata nyame nkana nyame ado te filiya bunya se tarage ani horomo aba mbenno jang assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh ale yam famma min dunta min kasida kumba ala barka baraka bake ko don ko ila diamu kango be ni nyata la kuta ba fele ya baraka kacalom doron kanyo hakili maya doron wala sai ustaz sai okay ngamra sai mfutata last minute toto bari jannin kala doron kataba doron domandin fayinya doron ana kana jamfa doron ba domandin doron yatun ko anis mbe tentula ila mokan betata mero kontona am betata nyata biam la mem fana mero blota men ba fana kon pake ala diamu ila ni malula comme de wato fana la mero ay nyani yo man fa lo be ha lafte ñinin kala ninna wolom ni muso konomata yalo muso dol bije ni konomata ikatu sasa ka kendea ikatu sasa la konomaya akanale in different forms dol bije ika sasa bakele ibiki fan sotono yajale so ni waketa inin keba steering muso ta ate topoto no la 100% comme ake topoto nyami bari ni wo sifa ba kerin fo kenyin pour ay muso nyim ma koy kono la site kaje ko amanke muso sahari ngoti lafte di amuji ba kat mo len nyin ka la ko pour demande comme abe nyameng ila de min pa baba ke ako khairukum li ahli ako ana afdalukum aw khairukum li ahli ako mo nding atil mo ko pele mi ko pele mi la musa sallallahu alaihi wasallam dimbal ma de ki da sallallahu alaihi wasallam nyata fanam be dimbal mu atalla rana ta'ala kono ashiruna bil ma'ruf ako almusulu ali mutakun mutanyala min alonko abidi ustaz ila lay no ba eko na ba eko ko harge bada kuno megenta yo hamadiya fanto handino fana karonda hamadiya fanja dola ila lay no ba eko mo manki mo goti men ko malon foy ke bang ila lay no man tara correct nga ba eko kanne aba eko kanne aman tara correct abe reflect kan ha okay ma try ngal dum ko dem sorry we just wrapping up so ngalo nyim fosila do rek we are just wrapping up. Thank you for listening. So thank you for having all of you here. Thank you so much. Till some other time. Bye. Baraka. Thank you, Baraka too.
Yo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.